And I'm back here to talk about leadership beyond self. And today we focus on the story of Nairobi Hospital, and we wish to share a little bit all about what is happening in Nairobi. And again, let us actually try to find the facts surrounding Nairobi Hospital on its own. And I am here to talk about facts and nothing but facts. So if you're here and you wish to know what is really happening in Nairobi and so forth, please take your time to listen to what I'm yet to say, especially on today as we focus on Nairobi. And actually, you've seen what the president, who's William Ruto, what he has actually talked about, especially what is happening in Nairobi after the opposition really attacked him, especially with their remarks which were direct to him. Talk of Rigathi Gachagua, talk of Kalonzo Musyoka, talk of there's so many in the opposition pact. And again, we can as well talk of Ndindi Nyoro, who came again and he said, this is not what, rather how things should be done, but we need to have a Kenya which is changed, and a Kenya which is going to be a stable country. Now, focusing on what we've had today, we want to focus on facts. It's all about facts only, especially at this hour when we are talking about the story of Nairobi. Now, this one thing that I want you to understand, that Nairobi is a private institution. That's true. Different from what the president has already said, that it's a public institution. It's not a public institution. It is a private institution. It is owned privately with some people, or rather with some few individuals who have actually, who we can call the Kenya Hospital Association, that is KNHA. And when we have them on board as the Kenya Hospital Association, it means that they are taking care of the Nairobi Hospital. So we want to check on the facts about Nairobi Hospital. Now, when he's saying that he is the patron, being the patron, you don't want fire or hire a staff in a certain institution. In that it's a private institution, being a patron, you are a ceremonial. That is a ceremonial seat that you've been given. But you don't really have the authority to run an institution which is private, in that you are a patron. What you need to do is to give them, one, advice, and two, ensure that there is smooth running, but to a point whereby there is a problem inside, or rather in between the members. Then if there is a problem between the members, it should be handled by the members, because when you have something called a private institution which has got a board of directors, members, then it should be run with different people who are trying to ask of, what do you say about this? What do we do? Because they know wherever there is a problem, the management should handle it within the members and the board of directors, and again the executive who are part of the board. Now, one of the lie that we've really had is that we have fraudulence in Nairobi Hospital. Remember, Nairobi Hospital is a private institution which was started in 1954. 1954 is long ago, when even the current president wasn't born, and it has been working smoothly up to this time. Remember, being a private hospital, it is really owned by private people, and rather, I've already said that it's owned by Kenya Hospital Association, that is KHA, number one.
So one lie is that being a patron, he will not. This is one thing that he should note. Number one, a patron does not run daily operations of a certain hospital. Number two is that he cannot hire, and again, he cannot fire. Number three, he cannot control financial, or rather finances directly. And finally, he cannot make decisions, or rather clinical decisions, being a patron. So point number one and number two, I've said he can't run. So what the president is trying to do is trying to run a private institution by saying it has got but again, let us talk about this. Tukue tu wa kweli. Let me talk in Swahili. Tukue tu wa kweli. Wewe ni patron, you want as you mean well for a certain institution. Na umesikia kuna shida. Is it something unaenda tena kutafuta askari na polisi ama unafaa kuingia pale? Because being a patron sasa unaacha being a president. Sababu umekuwa patron, sasa mambo ya president unaweka kando kidogo. Because you mean well for an institution to go on, mnakaa chini because you are the patron, unakaa kwa kikao cha directors, unakaa kwa kikao cha executive and the member in the directors meeting, and then you suggest what are we going to do for this institution, because we mean well for Nairobi Hospital being a private owned institution. Now, when you bring it to public saying that, you know, watu walikuwa ni wabaya, was it agreed? What he never said, was it agreed from the board that now we want these people to be taken to court, or rather to be taken, to be sued? Was it agreed? Number two, okay, there's some people, especially as much as you have the board of directors, you have the executive and so forth. Now, number two, we want to ask, has the investigation being done, or rather is it finished? Wamemaliza uchunguzi yote, and ndio huo uchunguzi ukisha wote, sasa tunaweza tukasema, you know, wapeleke kortini ili wafanywe mambo fulani. Now, and again, they're not open. Ile kitu wanajaribu kusema ni kitu yenye haijajulikana, haijasemwa hata na koti. The file ilimiss jana because walipofika kwa kortini kutafuta file ilikosekana. So we are asking now, hiyo file wakati ilikosekana na wakaachiliwa, no, we are asking sasa hii shida itapatikana, hii shida kweli itapatikana, ita solution? Because what we are saying here is that this is a private institution inajaribu kuingiliwa na serikali. Eti watu corrupt, hatutaki watu ambao wanakula pesa, kula pesa za wananchi. So anasahau kwamba SHA ilipoteza 11 billion. Actually, huyu ambaye anasimamia mambo na budgeting alisema what went lost ilikuwa ni 25 billion and not as she had said. Amesahau, tumenakumbuka kwamba 1 from eCitizen to an account. Hiyo haijafuatiliwa vizuri because it's within the government, because eCitizen actually is owned, you know, who owns it and some stuff. And ilikuwa withdrawn 1.7 trillion, because that is what was saying, because I don't have a proof, but that was what was said by the control of budget. Na akasema 25 billion, that is the estimation of what was lost from where? From SHA, and not as she had said 11 billion. And the president denied. Ali denied without proof. Sasa imefika kwa private institution, amekasirika sana. Amekasirika. Amesema sasa hii private institution watu wanakula pesa. Pesa ya SHA kweli wakati zilipotea ilienda aje? Kuliendaje by the way? Kulienda, hizo pesa zilienda wapi? And again sasa pia tunajaribu kukuda kuuliza kwa story ya swala la when we have talked about this, tunajaribu kuuliza tena swali lingine. Sasa
Na hii pesa ya mabilioni yenye imetengewa State House, and tulisema kwamba tuna cut some things kutoka kwa State House, alafu watu wafaidike, some institutions kama education, institutions zingine za education, healthcare pia zifaidike. Kuliendaje? Because we are trying to see this. Alafu tunajaribu kuangalia about kukula pesa. Sasa kumisquander, because he quoted that in his speech today. Watu wanatumia pesa vibaya. Sasa State House na hospitali ya wenyewe, sababu wanatafuta faida. State House inakula pesa ya mwananchi, na nyinyi ndio mnatumia, ati mmefika half of an year, bado mnakopa, mnataka pesa zingine zikuje. Ni kina nani wanakula pesa? Enewe, Wakenya tulishanga hii Kenya. And Wakenya, wakati walisha hii Kenya, tunataka tu hii Kenya ambayo iko safi, Kenya ambayo iko sawa, Kenya ambayo watu wanaangalia vizuri, Kenya ambayo watu tumefunguka macho, Kenya ambayo hatutapotoshwa. Hii kuongea ndio upigiwa makofi, it's a public institution hadharani, and it's actually a private institution ambao watu wanajua it's a private institution which was started in 1954 na imekuwa hata before uzaliwe. Hapana. Hata mimi siwezi ingilia kitu nisijazali. And the complaints hazijaonekana. Ni mtu amekufa kwa hiyo institution. Oh my God. So I'm trying to get it. Na najaribu kufikiria na sipati jibu. So I'm trying to ask, because you are there, you're following, and you're trying to hear what I'm saying actually. Now, my question is, what do you think should be done to the current situation in Nairobi? Sasa unajua hadi niliandika notes, my friend. Niliandika notes. Na nikafikiria kumbe, you need to know something. Kama kweli ilikuwa kwamba the president wanted to take ownership of this hospital, na leo ameongea na uchungu mwingine mbaya, na ameambia watu wengine waende wafanye gym, eti wanalala wanalala ati wanalala kwa public meetings, ati wengine wanaharibu hewa. Mungu wangu, president mwenyewe anaongea hadharani mbele ya watu. Now I want to finish with this because I want you to understand one thing ambayo sikuwa nimeiongelea hapa. Nilikuwa nataka kukuambia hivyo. The president, vile inajulikana hapa, he is one of the shareholders in Bliss. Bliss is an institution which is Bliss Healthcare. And currently, because I'm within KISII, and initially I was a worker there, he's one of the people who are working there. Bliss institution is actually having some problems, financial problems. And Bliss institution, if you're in KISII, you know what I'm saying about. We had Bliss 1 and Bliss 2, they're working, right? So this institution is related to the president, but it is actually going through a certain problem called financial challenges, until where they never had that capacity to pay some rent here in Makutano. You know where I'm saying, in Makutano, in KISII. Now, they are telling us, and remember that Bliss is actually funded, or rather it's actually ran with one insurances. Two, one of the insurances is SHA. SHA is a government. Sasa hii SHA ni kumaanisha itapeana pesa. Mbona hiyo kitu inafungwa? Because it's one of the vitu ambayo covers, hiyo cover ya medical covers ina cover hiyo Bliss. Sasa Bliss moja yao imefungwa, tuko na moja peke yake. Sasa tukiangalia hapa, and he is one of the owners in that institution, hiyo pesa inaenda wapi? Akili kwa kichwani, sasa tuelewane, hiyo pesa inaenda wapi? We want to talk as people who know what is happening in our country. And again, we don't just talk,
we talk with some knowledge and what we've actually known. So I want to finish by saying this. The board of directors in Nairobi hospital, I'm sure you'll come out and you'll have to talk. I'm sure you'll have to tell us what is really happening in your institution, because it's one of the favorites in Nairobi. Now, it's loved by many because of how things are done fast, in a haste, and how people come and go because you're trusted. This is another defamation coming in, because the president being a patron, he should have said that we will handle that. Hata kwanza angekuwa mwerevu anamaze, sababu being a patron ni kumaanisha unafaa kuchunga hali ya hospitali. Sasa kama yeye ameongea tena, ni kumaanisha ameharibu. Amesema kuna watu ambao wanakula pesa za watu ambao ni crooks, watu ambao sijui ni aje. Sasa kama umeharibu jina ya hospitali ya wenyewe na wewe ni patron, sasa mbona ukue patron? Because you are there to bring solutions, but you are there to bring problems. Si utolewe tu. By the way, the management mwenye mko pale, nini management, board of directors, ambia patron, tafadhali tutachagua patron mwingine mwenye atajua vile ataongea hospitali yetu. Because any hospital, any institution, kwanza kama ni private, inafaa kukua kwamba ina run na watu ambao wanajua kile wanafanya. Being a patron, you are marketing a certain place, but not talking evil about it. It's true. Hata wewe sahi, hata yeye as the government sahi, because unajua competitors kitu kama hii ya hospitali ya inanga mambo ya politics. Sasa umeingiza politics ndani, and you should have talked ama a step down. Kama yeye ni patron, ange step down asema kama nimeanza kuhusishwa na hospitali yenu na mimi ni kiongozi, wacha ni, yani hiyo ni ile nzuri. Anasema wacha tu let me just avoid this, sababu naona ni kama ninaleta shida kwa hospitali yenu. Let me just actually let me just I'm not going to continue with this position of being a patron. Angesema tu hivyo na hiyo maneno ishe, wachague patron mwingine mwenye hayuko kwa politics, because now politics are coming to Nairobi hospital yene haifai kuingia na get. So kila ambacho tunafaa tuelewe kama Mkenya mpendwa ni kwamba tunafaa tuelewe kwamba vitu kama hizi za politics zinaingishwa kwa hospitali, na ukweli kama hii hospitali ni private na unaona president ameongea vibaya about us, mimi nakwambia hii kitu sijui tutafanya aje, but the government and the country we need to think. Tusiingie kwa politics zenye atuelewi. Elewa kwa management. Unajua before uelewe ukweli unatoka wapi, elewa management ni gani ana run, alafu hiyo hospitali ilianza lini, imehudumu kwa miaka ngapi. Na ukiangalia hospitali ya Nairobi, it has never had a Saga before. Sasa imeingia na Saga sababu hapana. Sasa unajua a problem ikiingianga pahali ni kumaanisha there is something ambayo ni shida. Kuna shida ambayo iko pahali. But let us just say it collectively. That as a country, we have a problem. And we have one problem called corruption. And that one corruption is really eating our country. Number two, as a country, we have got leaders, but these leaders are eating us. And they are telling us lies, which we should not take in. So the 3 things nakumbuka. Ruto alikuwa anasema hivi wakati alipatana na yule Muhindi. Akasema kama utahama hapa ni eita uende kwenu au uende mbinguni. Na hiyo corruption sijui kama ilishaga. Hiyo sijui ni sugar company ilikuwa pale in Western na huko leo. So leo sijui sasa leo imekuwa story ni kwa sababu walimpiga na story ya Nairobi. It was to be soft, being a patron, au hutaki kuingia kwa politics, na kama alikuwa ameingilia ndio ujue politics ni ukweli. Na ni ukweli alikuwa kwa hii story alijibu. Kama wewe ni patron na unafaa kufanya anything with a certain institution na umeona kwamba politics zimeingishwa ndani ndio usiharibie institution ya wenyewe jina, unafaa ku step down. Stepping down was the solution and not mambo yanarusha kwa hewa. So sasa watu sasa ni kama hata ukweli akiambiwa step down
as from the patron position, ni kama takata. We simchange bwana hiyo patron. Change hiyo patron, ama tawaambia ni kwa sababu nilisema hiyo sasa itaingia politics nyingine itaingia hapa. Ni kwa sababu nilisema kwamba kuna watu wanakula pesa kwa hiyo institution na sasa wamesema kwamba nitoke. Wananchi mnasema nitoke, sasa itaanza kuwa kampeni nyingine. Wananchi mnasema nitoke. Hiyo ndio itakuwa language ya mtaa. This is Kenya, and wherever we are in Kenya, we should really accept that the Kenya we live in, we should absorb everything, but again, don't put it in your heart that much. Mimi nakuja hapa kukueducate na kujua kwamba unajua ukweli na ukweli unakupeleka vizuri. So finally, I want to finish by this. Jana nilikuwa nimekwambia hivi. Wherever you talk about an agenda, and unakumbuka, I think last week but one President William Ruto alikuwa Siaya, and alisikia hivi, aliambiwa hivi, mimi na huyo mwenye alikuwa anamwambia ni mchungaji kwa kanisa pale Siaya, akamwambia mimi siku hizi nakosa kuangalia news kwa sababu maneno yenye mnatumia kwa maneno in your rallies, ama maneno ambayo mnazungumza mara nyingi huwa hata watoto hatuwezi tukaongea kwa sababu ni maneno nyeti. Hatuwezi tukaangalia TV tukiwa wote, ni maneno nyeti ambayo kidogo hayafurahishi. Sasa alisikia hadi akaomba na hata akaombewa. Eneo ndio ujue politics ni ya uogo sometimes. Leo ameamua aseme watu mnaharibu hewa. That is the president. That's the kind of a president that we have today. Kama mtu amekuwa shame akiangalia focus on body shame. By the way, body shame ni kitu kingine mbaya. Every woman in this country atakwambia. Hata wao hawa feeling vizuri ukimwambia uko na place fulani iko aje, sijui iko aje. Hata mwanaume, you should not ashamed. That was not okay from Gachagua. The same thing, it is not really okay from the sitting president to attack on a minor thing in it of body shaming. That is so wrong, very wrong. Let us focus on issues. Sasa hiyo ndio alisema, hiyo sasa ndio ilikuwa agenda. Hiyo ndio ilikuwa agenda ya kupeleka nchi mbele. Kuna vitu zingine ziko petty, ziko very petty na tunaweza zi-avoid. Kwambia mtu eti wewe uko na mwili kubwa, wewe uko na mwili ndogo, eti wewe uko. Sasa hiyo inaingilianga aje na leadership? Aingili pahali, because as leaders we should act maturely. Kwani ilikuwa ni mchongoano ama lazima ukichongolewa na wewe uchongoane? President. Anyway, hiyo ni hali ya siasa nchini na we should not absorb such kind of stuff. Tuachane nayo kabisa na tujue kwamba we are headed to 2027 elections come next year. Please choose wisely. Let us choose wisely. Choose wisely. Usichoose kwa sababu umesikia mtu fulani amesema maneno amesema huo wakati. Choose wisely. Choose wisely. Don't rely on these lies. Wewe uliza mtu kama mwenye amesit, whoever who is sitting right today in that seat as the president, he should be having solutions for the country. Sasa solutions ni hizo. Kama akona solutions, if he has got good solutions for the country and he has done something, even 20% which is really seen, na tunamwambia this is bravo, this is really okay. Na kama kitu amefanya tu ni kuangalia corruption zikipita hivi kama 11 billion, 25 billion, pesa zingine zinatoka wana overspend kwa State House, alafu hata kabla ya mwaka kufika katikati tena wameitisha pesa zingine zimeingia State House. Pesa zingine hizi za kwenda sijui ni wapi, nyota hawasemi hizo pesa wanatumia aje. Hata ulisikia Mbadi aliuliza swali akashindwa kujibu, anauliza na Sifuna aje, pesa zene mnatumianga kwenda kwa hizi nyota events umetumia ngapi?
He cannot account for that. Ni kama ako huko tu kama diagram. So let us try to see what we are looking at. Tujaribu kuangalia. Now of course in 2027 kuna watu wata switch from a certain political party to a certain political party because they know this political party inaona ni kama iko na nguvu na nitapita nayo. Let us choose a person, an individual. Hata kama by the I am always advocating kama mtu hata kama kwa chama ni ya serikali sahihi na inafanya mambo mengine pia wewe uende ukubaliane nayo ama unakubaliana nayo na kama iko vile and you're not really happy with it, lakini kuna mtu ambaye amefanya vitu mzuri. I've been to these constituencies za KISII and I've seen hata wale ambao kwa serikali wanafanya, kuna wanafanya kazi na kuna wanafanya bado wako huko, lakini watakimbia huko kwingine kwa sababu wanajua within Gusii ni chama gani iko pale. Don't just elect because someone else kwa chama. Elect people with who they are, with who they are, with what they can do, with what they have delivered, with what they can deliver. Kitambo ndio nilikuwa nimalize hii story. Kitambo tulikuwa tunaambiwa hivi. Because hapa Kisii eneo kulikuwa na chawa sana. Watu walikuwa na chawa kwa miguu. Watu walikuliwa chawa. Watu wako wanatembea kwa mchanga, walikuwa wanapitia kwa nasi polepole na isikue ni ile nasi ngumu. Kwa sababu nasi kikauka kweli chawa zinaumizwa. So hao watu wamepitia hiyo life yote na wengi wao hiyo generation ya hao wazee wanajua maneno. Chawa zilikuwa Kisii vibaya sana. Ziliumiza watu vibaya sana. Na mtu anaelewa poverty vile ilikuanga mbaya. Na sasa hao watu wakati wowote, and this to say the truth, wakati wowote walikuwa wanaangalia mtu wa kuchagua. Walikuwa wanachagua mtu ambaye kidogo wanaona amepitia hiyo maisha na ameielewa. And by the way, watu kama hao wakipewa leadership, wanajuanga vile wana control watu vizuri and how they treat them without focusing on mahali wametoka na mahali wako na mahali vile wako. My friend, watu walikuwa wanalia chawa. Unasikia Kisii kulikuwa na chawa enyewe, watu walilia sana. Mungu asifiwe kwa sababu alibadilisha hali na at least tumeona development na watu usafi iliingia vijijini. Sasa viongozi wenu walikuwa wanachaguliwa lazima kuwe within, lazima kuwe within. Huwezi toka mahali. A representation is this representation kama unatoka sub location fulani lazima nipate mtu ambaye ananiwakilisha, and that is a fact. Sababu kude kuleta mtu mwingine kutoka mahali ati mseme mtu tuliona kwa kijiji yenu, atuoni mtu, tukaona mtu wa kutoka huko nje atawakilisha, hata wewe utasikia vizuri. Hadi kutoka kwa familia yako kwa sababu nyinyi ni maskini ama kwa sababu mko na chawa, sasa ni kwa sababu ya hiyo hamuna mtu ambaye anaweza wawakilisha. Kile mnaweza pewa ni mtu mwingine kutoka nje akude kuwakilisha. Mwenajui vile mmepitia maisha, mwenajui vile hali ilivyo, mwenatakuwa bado pale juu hawezi wasaidia. Select a leader, focusing ya mtu ambaye mumeona vile amekuwa hapo, amejua history ya maeneo hayo, amejua shida ya maeneo hayo. Don't just bring someone toka nowhere kwa sababu amekuja na pesa. Pesa si solution. Solution ni akili. Pesa si solution. Mtapewa pesa mingi hapa kwa campaigns, mtapewa hata 10,000 haikiwezekana kwa sababu watu wako na pesa, wameiba kwa magonia. You'll be given, mtapewa. Mkipewa, focus on something. Uliza mtu ambaye ni mzuri, ambaye uko na maono, akili iko sambamba, vision iko clear, macho iko sawa, anaangalia vizuri, si sura, si pesa. So tusiangalie mfuko sana this season. We are a bit changed and Kenya itapona. Sababu kitu ambacho kinatukula kama Wakenya sahi ni kwa sababu ya kuchagua watu, kwa sababu ya pesa ambayo tulipewa tuwe kwa mfuko. Halafu let me say this. I was about to forget. Si kitambo. Last week on Friday tulikuwa kwa interview fulani. Sasa hii interview fulani alikuwa ananiambia mimi nikienda pahali eti siku ya kupiga kura. Nimefika kwa ofisi pale. Wakati nimefika huko kwa kupiga kura, mtu anipea 1,000. Aniambie mimi nipigie tu kura leo. Ati huyo jamaa akanambia eti kwa sababu atapewa hiyo pesa aweke kwa mfuko. My friend, eti hata kama alikuwa ameweka mtu kwa kichwa, hiyo 1,000 itambadilisha. Nilimwangalia hivi nikamwambia ndugu,
uko sawa, akili yako iko rada kabisa, umerada vizuri, na uko na fikira mzuri ya kubadilisha nchi ya Kenya, uko sawa, money cannot change your vote. Money should not change your vote. Money should be the reason tuwa unaangalia huyu mtu afai, sababu mbona nanihonga na nataka nimpigie kura, then it means, imagine mtu amechukua loan ya na hii corruption inatusaidianga sana, inasaidianga tu watu sana, yeah. Amekupea 1000 na wengine amepea 1000, hata wengine wakapewa 2000 kwa sababu ni maagent watu upo katikati, watu wa mkono, akawapa hizo pesa. Sasa akifika kwa first year ni kurudisha loan, mutaona maendeleo kwa macho huko mbali, mutaona kwa TV, sababu hiyo loan lazima itarudishwa ndio maendeleo iendelee. And that's what is it. So don't be taken with what people are seeing and with what people are saying and what people are giving. Give a person a chance because of his vision and what he has committed to the community, or rather to our country, Kenya. God bless Kenya. And bravo for those who have really joined my content today. My name is Brother Isaac Lenard. I'm well blessed to have you here. Kama uko pale na unataka kusubscribe na hujawahi fuata hii channel, kindly subscribe na follow for more content as we get to tell kwamba hatuhitaji uongo, tunahitaji solution to our country, because we want to move Kenya to a world class country. Isikuwe ni hii mambo ya kuongea tu peke yake, but let us talk and let us do it in action. God bless you so much. Please subscribe if you want to offer us streaming services. Kama uko pale na event, harusi, pahali uko na matanga na unataka live stream, kindly check on us, because I'm actually in office, I can't really connect to those things to me hapa. Our number is pale tu, vile umeingia kwa hii video hapo chini itaonesha, itakwambia namba zetu ziko pale. And again, if you want to as well support us, namba yangu ya till iko hapo, and again account ya namba ya bank iko pale chini. If you want to stand with me with all this so that this content will be coming daily, kindly stand with me, iko pale, angalia tu hapo chini kwa description, utaangalia all that you need for you to contact me, for you to actually share something or through via M-Pesa. Thank you so much. I'll appreciate. God bless you, and I wish you a lovely afternoon. Goodbye.